And we're back. Good. Okay. So Newar Buddhist traditions, it is the oldest Buddhist traditions in the world. That we claim in the Newar tradition. The Newar Buddhism, it's been like if you look into the history, based on the Swayambhu Purana or based on the ancient history, there's many Buddhas before the Sakyamuni Buddha. There's many Buddha came to the Kathmandu to establish the Buddhism. So at the times, it may not be called the Buddhism, but they have a history so that is in our evidence, which is like a Sikhi Buddha. First Buddha came with called the Vipassy Buddha. And then Vipassy Buddha comes for the illuminations of light, and Sikhi Buddha comes with the powers and energy. And Vishwabhu Buddha comes with the truthness. And Karkuchanda Buddha comes with the samadhi. And Kanakamuni Buddha comes with the knowledge. And then Kassipa Buddha coming with the skillful way of sharing the knowledge. And then Sakyamuni Buddha comes with the concreting all the Buddha knowledge to there. Lo que está diciendo es esencialmente es una de las tradiciones más antiguas del mundo. Y no solamente es una tradición antigua en el budismo, sino que es previo al budismo, todos los budas de los diferentes momentos. Está dando una lista de los diferentes budas, ¿no? Como el Pasi Buda, que trajo un tipo de enseñanza, el Pasi Buda, que trajo otro, Kankamudi Buda trajo otro tipo de enseñanza, y en realidad ellos todos siguen así hasta el linaje de Sakyamuni. Y lo que tiene el budismo de Nepal, que no solamente guarda el linaje de Sakyamuni, sino que guarda todos los previos que ellos registran. And also it is in a history so that it's still in the Kathmandu Valley. I mean, Sakyamuni Buddha was born in Nepal. Before the Sakyamuni Buddha, they also called the Kakuchandas and Kanakamuni was born in Nepal too. We just visited actually in that area. It is amazing place in the in Nepal. You can see still that evidence and still that the place still exists in Nepal. Es que por otro lado, no solamente el Buda Shakyamuni nació en lo que hoy es Nepal, sino que todo su obra alrededor del valle de Kathmandú, Angalakamuni Buda, por ejemplo, otro Buda muy importante, nombrado en varios cánones, también es de Nepal y todavía tienen lugares donde ellos enseñaron y vivieron. So Nepal in the history so that way, it's like a Mahamanjusri, the Vipassy Buddha, first Buddhas in the history. He came to seed the plants in Nepal, and then that seed is illuminating with 1,000 petals. And Manjusri see from the visions, and he cut the gourds. Kathmandu used to be a lake, and he cut the gourds and keep water away. And then illumination still exists. This we call a Swayambhu and self-horizons, and still in the present day. Thousands of the Buddhas and Bodhisattvas or the Mahasiddhas coming to take homage to those places. Okay. Todo el valle está bendito especialmente para el Buda. Por ejemplo, Manjushri Bodhisattva todo el valle, ¿no? El valle de Swambhu, donde tocó ese valle, donde están las estupas gigantescas, un montón de otros Budas y Bodhisattvas. También tenemos, por ejemplo, ahí con la forma en Lumbini, ¿no? Con la estatua, de cómo el mismo valle estuvo creado por Budas y Bodhisattvas en su historia. So then Manjusri followed the route of that lotus and end in the called Guhyeshwari. Guhyeshwari, exists in the present day. There's two Guhyeshwari in the Kathmandu Valley. That means the Nairatma. Nairatma means the Nira Atma. Sanskrit term. Nira means the blue, and Atma means the no soul. So that means the emptiness is there. And still in the thousands of devotees go to take homage in those places. También los templos de Nrityamandala. Nrityamandala significa la que realiza la vacuidad del yo sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Ahí se pueden ver dos, y al día de hoy, Nrityamandala es muy importante, los tantos de Vaya y el resto, y al día de hoy todavía se pueden ir a ver, y los budistas van y peregrinan ahí. And so this is called the Nrityamandala. This only vessel there.
vessel is a treasure, and in the treasure within treasure, that is infinite treasure, that is no matter how much you keep it inside the treasure, it's never ending. That's why it comes with the Buddhist principles. It is started from the Nairatma, with the emptiness, the infinite and emptiness. It is start from the Kathmandu Valley. ¿Sí? De la misma forma que uno es un tesoro que nunca deja de contener tesoros, de la misma forma que la vacuidad nunca se bota la vacuidad, de la misma manera es Nrityamandala, que es esta figura que está acá, esta figura femenina, en realidad constantemente está desenvolviéndose y constantemente está en juego. So, and then that is the self-rising temple, which is become as the 5 Buddhas. So that the teachings of the Dharma with the 5 Buddhas, which is all the natures and all the realities and all the wisdoms and all the senses and everything's what we see in the world as a Buddhist practice. So this exists still in the present day in the Kathmandu Valley. Y este es el templo que autosurgió de los 5 Budas. La enseñanza de los 5 Budas, esencialmente es la enseñanza de la realidad, las 5 sabidurías, los 5 elementos, surgen en el valle de Nepal, y el templo este ustedes lo pueden ver al día de hoy todavía en el valle de Kathmandu. So each Buddhas, each different elements and the mudras, and each teaching us with the lots of the different things in this Buddha. And those Buddhas also the vehicle with the animals, they also get a very significant, very meaningful, and to get the enlightened quality, what you need to do. It's also teachings in the history. Y también uno puede ver cómo la enseñanza de los 5 Budas fue modificando la cuestión de la historia. Estos 5 Budas son los 5 elementos, pero al mismo tiempo tienen 5 mudras, 5 consortes, son las 5 sabidurías, en las cuales uno puede ver cómo en la historia de Nepal estos 5 factores, o 5 claves, depende de cómo uno quiera ver, también fueron generando un cambio de la historia. So this is the place which is in a real estate. Then there's thousands of stupa. Stupa means the enlightened body, and they have thousands of them still in the present day. And also the Asoka visited those places and established so many Asoka stupas. That means also that was 3rd century. It's have thousands of stupa has been created by the Asoka as well. Sé que también tienen este lugar que es el palacio, el campo de las 1000 estupas. Las estupas son una forma del cuerpo iluminado, y es famoso porque tiene muchísimas hechas por Ashoka mismo, comisionadas por Ashoka mismo, así que son del 3er siglo antes de Cristo por lo menos. Y es un lugar que tiene estupas de toda la historia. So then there's lots of masters still in the present day, which is created. There's all the different temple in the Kathmandu Valley. They have more than thousands of temple, and among that we have also the biharas, which is the educations with the schools to teachings the Buddha Dharma. They have a Baha, Bahi, and a Mahavihara. We have hundreds of them in the Kathmandu Valley, and those biharas, those university been create those master with like a Manju Bajra, Sasota Bajra, Santikaracharya, Hunkara Bajra, Manju Bajra. Those are the masters. Lila Bajra, those are the master who came to teach the Dharma in Kathmandu. Entonces, por otro lado, también se conoce como el Valle de las 1000 Viharas. Una Vihara es un centro de entrenamiento budista. De eso se producieron muchísimos maestros que después fueron famosos en la India. Maestros, por ejemplo, como Hunkara, como Manju Bajra, como Yantikaranya Bajra. Muchísimos maestros muy famosos que surgieron del Valle de Swampu, de sus viharas, y que llevaron también la enseñanza tántrica del Buda. Y la And then it's all about the teachings of the Dharma with the 5 Buddhas and the crowns and the art and those also the 5 Buddhas, which is also became as the animal vehicle. It is teaching to start with the lions. Lion is the power to keep, and then the elephant is the fearless to go in a Achobe Buddha.
and then the Ratnasambhava with the horse. Horse is to keep continuity in the reality, and then Amitabha Buddha with a pickup. Pickup means take it all the poisons and transformations. It's in making happenings in the transformations. And with the Amoghasiddhi, with the Garuda, make you see from conscious mind from far away, smell from far away. That is the five Buddhas. Vehicle is make you in a symbolic gesture to get how to get the process of the enlightened, how to process to get awakenings in our body. That's what's teaching. Por otro lado, otra cuestión que se hace mucho es también se hace mucho énfasis en la aplicación. Por ejemplo, uno puede ver en los animales, ¿no? En el caballo de Exovia, en el Garuda de Amoghasiddhi, ¿no? En el elefante, en el pavo real de Amitabha, que significa que puede tomar todas las cuestiones sin envenenarse. Muchas de las enseñanzas que surgen en Nepal tienen que ver cómo estos budas tántricos, de alguna manera interactúan en la vida y cómo se puede uno entrenar en esos budas tántricos. So then Biharas, they have hundreds of Biharas in the Kathmandu Valley, which means that the university, that's also that we have in the Kathmandu Valley. And the Biharas in the present day look this way. And they have hundreds, and then in the West, we transform, this is my Bihara in America. Dice que en realidad en Katmandú hay cientos, de hecho la universidad es budista, ¿sentido? Pero también algunas Biharas están medias decaídas, y esta es su Bihara que se armó en Estados Unidos. It's so beautiful. Yeah, and that's the main altars and entrance of the Bihara. And we also have a libraries in a Bihara to study the Dharma in the West. Dice que en de esta manera también tiene muchos altares, muchas estatuas, y siempre la Vihara tiene que tener una biblioteca como para poder estudiar el budaísmo. And so then also the Newar Buddhism is also a really important part with the life circle ritual. This is also the really important part. From the birth to the death, we have lots of rituals need to be happening. Y otra cosa que es muy importante son los rituales que tienen que ver con el ciclo de vida. Del nacimiento a la muerte, siempre estamos marcados por rituales. When you get the 3 months and the 6 months and the 9 months, this is like when you get a baby start to bloomings in the belly, you need to be calm and relaxed and to make you into the mentals and the minds to settle. They usually do the rituals, so when you give a birth, you can give a birth easily. Lo que, como para poder dar nacimiento a situaciones por ahí que lo tienen tecnología, en sí de rituales que acompañan eso, por ejemplo, cuando empieza el proceso avanzado de embarazo, para poder relajarse, tranquilizarse y dar dentro de lo posible sin complicaciones de partos. And then, as soon as you give a birth, it's all the life circle is started. So according to the Buddha Dharma, they have a Bhava Chakra with the wheel of life started. So we have a short time, so I'm not going to talk a lot about this. So. Y bueno, y una vez que uno nace, empieza la rueda de la vida. La rueda de la vida es esta que se llama la Bhava Chakra, son diferentes estados, y eso, bueno, uno puede decir muchísimo, pero esencialmente, constantemente se va moviendo hacia la muerte. So, and then when you get to growing up, like people teach you in a different ways with some people dancing, music, games, in all different ways that people move on with the life. Entonces, y cada uno después aprende de diferentes formas. Alguna gente reza, otra gente baila, otra gente se pelea, otra gente juega al fútbol, ¿no? Es como cada uno tiene una forma diferente de aprender las cosas. In Newar traditions, you in a 6 month, when you 5 months and 6 months, you do the ritual, then you get to the 6 years, 5 years, 5, 6 years, then do the other ritual. Then when you in the blessings and initiations, and it is happening. This is also my family pictures with I have a 6 brothers, we have a 6 siblings. That's our pictures from my childhood. Dice que esto después, cuando uno va teniendo por los 6 meses, 6 años, lo que va creciendo, va tomando diferentes rituales en las cuales va como marcando
fase de su edad. Esta es la familia de él cuando tenían más de 16 años. Y acá está recibiendo la vara, ¿no? This is baby is me. That's me in a baby. My oldest brother is holding me. So. Oh, espérale. What the most beautiful picture to have. So then, you grow up, there's other rituals. So every step with the life, they either rituals, so they make you calm, relax, and to make your life better. That's with when you get old age, which is like a 77, 7 months, 7 days, 7 days, and then 88, then they also do the ritual process with this. People literally carry on the palanquins. Dice que, y de esa forma uno tiene como unos rituales que hacen que el resto de la gente se asocie a uno, sobre todo cuando uno es más viejo, cuando es más joven, tiene que empezar a hacerlo, cuando ya ser mucho más grande, te van a buscar a tu casa, te suben a las sillas esas y te llevan a comer todos los días a la casa de alguien. So, and then also among that, there's so many rituals they do for people get sick, people had a problem, people have a business not success, say or the welfare for all sins and beings. They have lots of rituals happening. Y por otro lado están todos los rituales mágicos, si alguien se enferma, si alguien necesita más dinero, si alguien necesita una adivinación, etcétera, etcétera. Hay un montón más de rituales más allá de los rituales. And the rituals is a part of the life because it's a teach you a lot in the Buddha Dharma, in the Newar Buddhist traditions. Y por eso dice que los rituales son importantes porque de alguna forma pueden conectar el Dharma con la vida de uno en cualquier momento. And also the Charya, the Newar Buddhist traditions also really important under Charya dance as a spiritual discipline. Y por otro lado también es muy importante la disciplina del baile, ¿no? La disciplina de Charya, la mitad del dance, una disciplina espiritual. In Charya dance is like a really, really old tradition. This is my dad and my brothers. So this has been for the thousands of years. They keep it alive because the Charya dance, every mudras and every gestures, that is to make you healthy, that to make you the spiritually grow. So it's really important in the Newar Buddhist traditions. Sé que estos son el padre y los hermanos, los abuelos, haciendo las prácticas de esta danza y que son extremadamente importantes porque cada gesto, cada mudra tiene un significado en los cuales ellos meditan para ir creciendo y que es también parte de la transmisión de su familia. And if you look into the Charya text talk about whatever you need to be in the Buddha Dharma to learn, which is like Arya Sati Purna Jnana Rupa Devi, so full noble truth, complete knowledge from the God. So basically this, all the full noble truth, all the Chatu Brahma Vihara with the full for happiness, you bring it into Bedi with the gestures and the mudra and expressing inside, and we get it out to the world through with the mudra. It's about the Charya dance. Dice, por ejemplo, tomemos un texto como este, ¿no? Que tiene lo que está diciendo las cuatro Arya Sita Purna Ñaña Upanideva es las cuatro nobles verdades son igual que cualquier dios. Chatur Brahma, Brahma Nrityamandala es las cuatro felicidades, son el mejor mandala, ¿no? Todas esas cuestiones budistas, ¿cómo se pueden compartir con el mundo? Entonces, él dice, la danza Charya es agarrar esos textos Charya y transformarlos en baile, y eso se hace por medio de gestos, por medio de expresiones, y por medio de rituales que le hacen uno como estar contento y emitir estas emociones como forma de estética linda de compartirlo con el resto de la gente. And we have thousands of charyas, and within thousands of charyas, we have hundreds of the melodies and the timings, and it's within charya. So charya were so much philosophical, so much intellectual, so much deeply into the body, into the deeper awareness. It's you do when you word here, how you get into your body. You're making completely transformations in your body.
Y esto se hace con un montón de gente que está tocando, cantando, bailando. Hay gente que va a ser más intelectual y que le va a gustar más la visualización, y hay gente que va a ser más como en estética, le va a gustar más en el cuerpo. No importa cómo uno llegue a eso, lo importante es que uno se transforme con esto, que es una práctica transformativa. Like in the Buddhist world, you may hear about the prajna hetus and the sunyatas, all the how you making into the mudra. It's just mudra. When you're making that mudra, you have to know what is that meanings. So with not meaning, not only the intellectual meaning, it's in your head, it's in your mind. So you bring it that and expressing so fully from your inner part of the body. That is about the Charya dance. Sí. Pensemos conceptos como sunyata, ¿no? Dice, ¿cómo uno lo puede transformar en un gesto? ¿Cómo uno puede comunicar con un gesto, con una expresión? Dice, eso no es un conocimiento puramente intelectual, es un conocimiento intuitivo, es un conocimiento que está hecho carne, entonces eso es la danza charya. No es simplemente bailar, sino es pensar con el cuerpo cómo transmitir cosas y conceptos que son filosóficamente difíciles de una forma experiencial. So there's a word. There's never endings in the charya. There's everybody's word, everybody's teaching. It's in the charya. So when we're learning, you have an embodiment with those charya word. En realidad, cuando uno dice esta palabra charya, ¿no? Que la persona decía, todo el que baila, todo el que tiene un cuerpo, es una charya, porque uno siempre puede aprender de todos los charyas, ¿no? De los cuerpos, puntualmente. So in the Charya dance, they first be initiated by the Padmanabheshwara, Lord of Dance, Avalokiteshwara. Esencialmente, generalmente uno empieza practicando el señor de la danza, Avalokiteshvara. And then people dress up as the Buddhas and the Bodhisattvas and make this happen like 5 Buddhas. We dress up as the 5 Buddhas and make it happen. Entonces, después, ¿qué hacen? Esos son los 5 Budas que están ahí, los 5 elementos. Entonces la gente se viste de los 5 Budas y luego baila como bailan los 5 Budas en las sadhanas, en las prácticas, ¿no? So, and then Charya dance, they have a music instrument. They use those instruments, damarus and 3-headed drums and trumpet and cymbal. That's what we use in the Charya dance. ¿Y qué instrumentos se utilizan? Se utilizan, por ejemplo, el damaru, que es un tamborcito chiquito que se usa el can, que es esa trompeta que está ahí, ¿no? Y se utilizan las tinch, que son los pinchin, todas cuestiones que pueden ser transportadas fáciles, ¿no? And we have mudras and padas and the hands and connecting to the bodies, and we awareness bring you with all the mudras and the gesture and feet too. Y por supuesto, nosotros después tenemos todas las partes, los mudras en el sentido de los gestos de la mano, y todas las partes en que la palma de la mano o los pies se conectan con el resto del cuerpo. And then there's a dance which is related with all the statues and the paintings, and we just give a life of the paintings and the statues on those dance. Y luego intentamos bailar como pensamos que bailan las deidades que pintamos en las estatuas o en las pinturas. Generalmente uno busca darle la vida a una estatua o una pintura, que no sea estática. De la misma forma, por el mismo proceso, nosotros buscamos bailar. And we have every Buddhist deities in the history. We have a dance for them. We dance as all the Buddhas and Bodhisattvas, and we dress up as the Buddhas and Bodhisattvas in a dance with this. This is Amokshityaratara. Y si nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a ver gente, hay mucha gente que quiere bailar, que baila de forma diferente, pero mientras haya sido un Buda y un Bodhisattva, nosotros vamos a buscar una forma para bailarla, ¿no? No importa de qué sea, no importa dónde surjan, si son ahora o más adelante, nosotros vamos a encontrar otra manera para bailar. So Arya Taras, White Taras, and Green Taras, we have a dance. And Avalokiteshvara with Lokeshwara or Chandraji, we dance. And Vajracharya, we dance with the Vajracharya. Manjusri, sometimes with the Karnsar, we dance
is to Annapurna with the harvest goddess. We dance to. In Vajra Yoginis, Dakinis, all different Dakinis according to traditions. We have 5 different Dakinis, but as we do. And also we have a Hong Kong Sangha and internationals. We have a dance in the international way. This is from Hong Kong Sangha. This is the Yogini Mandala, Dakinis Mandala, basically. And the Mahakalas and in the Divina, we dress up as the Mahakalas and Vajrapanis and thunderings and lightnings, and that's what we do. It's all the different parts. So we make up and we dress up and whatever it's the iconographically teachings in the statues and the painting, we bring it into the body and making transformations. And there's many philosophical Ganesh and the Kurkulas and all the Buddha and esoteric deities with the Hebajranairatma, Chakra. So this we do dance in a tradition. Entonces, hay un montón de deidades que vio mi pasado. Ellos bailan las taras verdes, rojas, blancas, Avalokitesh para Manjushri, los Mahakalas, bailan los Dakinis, bailan todo el sistema de Dakinis. Y entonces ellos dicen, como decía antes, si es un Buda, si es el lado, ellos tienen una danza. Y si no lo saben, la arman, porque lo que buscan es entender el impacto de la forma, en ese sentido, de forma iconográfica, de la forma de la expresión, en cómo se expresaría y cómo se siente. Entonces, ¿qué hacen? Buscan, si ven una idea nueva, ¿qué hacen? Buscan la forma de representar lo que esa idea les comunica, tanto en la expresión meditativa como el resto, de forma corporal. Mucha gente por ahí que es más filosófica, por así decirlo, por ejemplo, dice, hay ideas que son muy complicadas, que como Chakrasambhara, por ejemplo, que es una idea que tiene un montón de brazos. Entonces, no importa, nosotros vamos a intentar reducirlo a aquellas cuestiones iconográficas que realmente para nosotros expresen la iluminación de esa deidad, ¿no? Y vamos a intentar incorporarse en el cuerpo para transformarnos nosotros y la gente que nos ve bailar. And also the learning of the dance is not just only learning the form. Learning the dance is all the ornaments and the dress and the meanings and the significance that we need to learn. Y entonces, el bailar no solamente es conocer el baile, sino es conocer el significado y poder entender esta razón, ¿no? Por la cual uno hace determinadas cuestiones y hasta poderlo crear. So the ornaments, it's a go with also the 6 perfections, which we call the paramitas. The paramitas, like a dana paramita with the necklace. It's a generosity, kindness, and loves. It's come from here. So that's why dana paramita. Dana sila paramita is a discipline with a bracelet and ankle belt. And then Chanti Paramita is the patience with the earring, big earrings that the Buddhas and the Bodhisattvas. And then Vidya Paramita is a belt with all the wearings on the west. And the Dhyana Paramita is a crown. And then the Prajna Paramita is the wisdoms, it's from the third eyes. That is the 6th Paramita with the 6th perfection is also used as the ornaments. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, los paramitas mismos están siempre metidos, hasta en cualquiera de estas deidades, siempre está el Dana Paramita, el paramita de generosidad, en el pecho, en el necklace, en el collar. Sí. Después dice, en los brazos y en los pies está el Shanti Paramita, en el cinturón está el Vidya Paramita, ¿no? El Dhyana Paramita aparece en la corona. Me estoy comiendo uno, ¿no? Y el Prajna Paramita es la sabiduría, ¿no? Saras. El que es Paramita, sí. Entonces tenemos los 6, cada uno de los 6 elementos generan unos paramitas. So those are the teaching tools to the Dharma. That's why this dance is really important in the earliest days. It's thousands of years. So this is our teams in the international teams. We did it performance in a couple of years before in Kathmandu Valley. Oh, that's wonderful. Este es el team de él,
que están haciendo la performance, ¿no? En la reunión de los challenges. It's wonderful. When was this? The Hong Kong Sangha we have in Hong Kong are dancings as well. Y acá es en Hong Kong donde nos invitan a hacer sus bailes. Yeah. So besides that, also the learning about this dance, they have many different layers. So we cannot express in the present day, but also I want to indicate it a little bit about also the vowels and consonant sound with the Sanskrit ga 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 a e. This is also the teaching tools with the one alphabet have a whole universe. That's also is a part of the Dharma. So Dharma is like a however we can learn to get the enlightenment, to get the liberations. That's all is in the Newar Buddhist tradition. It's been thousands of years been passing down. Y por otro lado, también quiero mencionar, por ejemplo, que muchas veces se utilizan cosas tan básicas como el alfabeto, ¿no? Para enseñar el Dharma. Cada una de estas tiene un sentido y un gesto y un movimiento. Entonces, en el Dharma Newari, todo el mundo, todo el entorno se utiliza desde el río hasta el libro, hasta el baile, se utiliza para aprender el Dharma. So that's why the Newar Buddhism is the way that's, it's have so many different diversities in the Newar traditions with the rituals and art and philosophies and dance and music, however it's making people just make it joy and happy, and how to make it the liberation. It's in the Newar Buddhism that's been thousands of years, still in the present day, people practice in the current day, so present day. Entonces, eso es quizás la esencia del budismo Newar, ¿no? Las enseñanzas, la filosofía, los textos, los bailes, los cantos, las stupas, todo eso, tiene una forma de que para que cada uno pueda encontrar su propio camino y su propia forma de llegar al Dharma, y también para hacer feliz a toda la gente en el día presente. So in the future, maybe we can explain each elements, and there's the layers like the ornaments, just only one ornament. They always have a inner, outer, and secret. They always have 3 different layers. So we can explain in the future more clear about, today it's a short period of time, so I cannot explain everything. En el futuro, por ahí lo que podemos hacer es poner, como se llama, explicar de una forma un poquito más profunda, porque cada uno hay como significado, diferentes niveles de significado, pero por ahí llevaría demasiado tiempo ahora. So that's I'm so glad today, and also thank you for inviting us for that presentations. So I'm happy that it is to share with we have a little time to share in the try to concise everything that's a presentation today. So, Well, thank you so much, Josh, for making this possible. And we are very honored, and we would love to talk more. You're more than welcome. Please, whenever you like to come. Fantastic. We will plan on it. Thank you all so much for this amazing opportunity. With the skillful means of Zoom and modern technology, we can take these amazing traditions and share them with the world. So thank you for the platform. Bueno, que muchas gracias, que espero que les haya gustado y que otro día, muchas gracias, que querría compartir con nosotros. Creo que les gustó mucho y yo les decía gracias por esto de poder transmitir las cosas. And before we go, dudas. Any questions? If you have any questions, I don't know how that works, but people have questions, I'm happy to give answers. So. We don't have questions here. We have questions in the channel. What I can do is write it down and I'll send it to you. Would that work? Yes. Yes. Excellent. Well, thank you again. Thank you again, and we'll see you soon.